மாதவ மாமவதேவ கிருஷ்ணா யாதவ கிருஷ்ணா யதுகுல கிருஷ்ணா மாதவ மாமவதேவ கிருஷ்ணா யாதவ கிருஷ்ணா யதுகுல கிருஷ்ணா. ஸோ இன்றைக்கி நடந்தது வந்து லாஸ்யா ஓட நவராத்திரி சங்கமம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம். இட்ஸ் அ டான்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவகன்ஸா. இன்றைக்கி வந்து 3 ப்ரோக்ராம் நடந்தது. ஒரு கதக் பர்ஃபார்மன்ஸ், ஒரு பரதநாட்டியம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை ஆயனா டான்ஸ் கம்பெனின்னு, அண்ட் ஒரு ஒடிசி பர்ஃபார்மன்ஸ். வாட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அபவுட் திஸ் அப்படின்னா, நார்மலாக நவராத்திரி டைம் இப்போவே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன் அ நார்மல் டே, இன் அ நார்மல் பார்ட் ஆஃப் அ இயர் ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம எல்லாம் சாரியில் தான் சுற்றிட்டு இருப்போம் வாழ்க்கை பூரா இந்த நெக்ஸ்ட் 2 months. பட் இன் அ டைம் லைக் திஸ், இன் அ டைம் வேர் வெளில வரதே ஒரு பயமாக இருக்கிற போது, லாஸ்யா ஹேஸ் டன் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப் இன் பிரிங்கிங் ஸோ மெனி பீப்புள் டுகெதர் ஒரே ரூஃபில். எப்படி இவ்வளோ பேர் வந்தா அப்படிங்கிறது இன்னும் நிறைய பேருக்கே கொஷனாக இருந்தது. வந்த வாழ்க்கையே அது தேவர் ஆல் வெரி சர்ப்ரைஸ் தட் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காளே அப்படின்னு. தட் ஐ திங்க் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, தேர் ஆர் ஆர்ட் லவர்ஸ் irrespective of whatever happens to this planet, and art is here to thrive. So என்ன நடந்தாலும் எந்த சிச்சுவேஷன்லேயும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஆர்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கோட ஈவெண்ட் பார்த்த அப்புறம் தான் புரியறது எல்லாருக்கும். அண்ட் த ப்ரோக்ராம் வாஸ் அப்சல்யூட்லி பியூட்டிஃபுல் பிகாஸ் பரதநாட்டியம் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அதுவும் ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு. 6 மாதமாக வெறும் நம்ம வந்து லைவ் இன்ஸ்டாகிராம் லைவ், ஃபேஸ்புக் லைவ், யூடியூப் லைவ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் ஆக்சுவலாக லைவில் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் nothing less than a கடவுள் கொடுத்த ஒரு blessing மாதிரி. ஸோ it was very good to be here. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பரதநாட்டியம் ஏன் அதை கற்றுக்கணுங்கிறத விட, அது ஒரு கம்பல்ஷன் கிடையாது. எல்லாரும் கற்றுக்கணுங்கிறது ஒரு கம்பல்ஷன் கிடையாது. பட் அதை பற்றி தெரியணும் அப்படிங்கிறது ஐ திங்க் அது வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அது ஒரு ஹாபியாக பார்க்காம அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக பார்க்கணும். எவ்ரி சிட்டிசன் ஷுட் see it as a responsibility and not just பரதநாட்டியம் இல்லையா. இன்றைக்கி அந்த வெரைட்டி அப்படிங்கிறது, அந்த ஒடிசி, ஒரு கதக், ஒரு பரதநாட்டியம் அப்படிங்கிறது, ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் நம்மளோட இந்தியாவோட கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ். இதுதான் நம்மளோட ஐடென்டிட்டி. ஸோ இட்ஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ அபவுட் த ஆர்ட் ஃபார்ம். லேர்னிங், அதை கற்றுக்கணுங்கிறது செகண்டரி தான். நம்மளை விட திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ ஹவ் அப்சர்வ், நான் பார்த்துருக்கேன். நம்மளை விட வந்து நம்மளோட மக்கள் யூஎஸ்ஏல உட்காந்துட்டு அவங்க இன்னும் அதை பற்றி நிறைய கற்றுக்குறாங்க. நம்ம when we are in this country and when we are actually experiencing this art form here, அது வந்து அப்படியே தங்கத்தட்டில் கொடுக்குற மாதிரி நம்மளுக்கு. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டேக் இட் ஃபார்வர்ட். இன்னும் நம்மளே முன்னெடுத்துன்னு போய் நம்மளே அதை பற்றி பேசி அதை இன்னும் பெருசாக்க வேண்டியது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நான் பார்க்குறேன், மோர் தென் எனிதிங். முன்னாடியை விட இப்போலாம் வந்து கிளாசிக்கல் ஆர்ட்டுக்கு இன்னும் நிறைய அவேர்னஸ், கிளாசிக்கல் ஆர்ட்டுக்கு தான் இன்னும் நிறைய மதிப்பு இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் தெரியாதவங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் டான்ஸோ இல்லை வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கோ தான் வந்து பெருசு. அதுவும் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அதுவும் சின்னதில்லை. போத் ஆஃப் தேம் ஆர் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட். பட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஒரு நம்ம கண்ட்ரியோட ஒரு ஐடென்டிட்டி, முத்திரை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எப்போலேருந்தோ வாழ்ந்துட்டு வருது இந்த மாதிரி கிளாசிக்கல் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஈவன் பிஃபோர் வெஸ்டர்னர்ஸ் ரோட் வெஸ்டர்ன் சாங்ஸ், ஈவன் பிஃபோர் வெஸ்டர்னர்ஸ் ஃபார்ம்ட் ஹிப்ஹாப் அண்ட் எனிதிங் லைக் தட், கிளாசிக்கல் ஆர்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் சின்ஸ் லைக் ஐ டோன்ட் நோ 2nd 3rd century itself. ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் என்னென்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னே பாதி பேருக்கு தெரியாது. அந்த ஹிஸ்ட்ரியை கற்றுக்க வைக்கிறதுக்குன்னு இவ்வளோ டான்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஸ்டால்வாட்ஸ், பத்மா சுப்ரமணியம், தனஞ்சயன்ஸ் அப்படின்னு கண்ணாப்பினான்னு அவங்கெல்லாம் வந்து தே ஹவ் ஸ்ப்ரெட் அவேர்னஸ். அண்ட் நம்ம ஆர்ட் ஃபார்மோட ரூட்ஸ்லேருந்து வந்தது தான் மற்ற எல்லா ஆர்ட் ஃபார்மும் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு உண்மை. அது வந்து நம்ம கற்றுண்டு நம்ம பண்ணுறவா அதை வந்து தாரத்தைப்பட அடிக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே த ஆர்ட் வில் ஃபைண்ட் இட்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு. ஸோ கம்பேரிசனே கிடையாது. ஒரு வெஸ்டர்ன் ஆர்ட் ஃபார்ம்க்கோ ஒரு கிளாசிக்கல் ஆர்ட் ஃபார்ம்க்கோ அப்படி கம்பேர் பண்ணி நம்ம பேசவே முடியாது. ஸோ பிகாஸ் கிளாசிக்கல் ஆர்ட் ஃபார்ம் கோஸ் வே பேக். அதோட டைம் லைன் இஸ் வே பேக். அண்ட் அதை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தா படிச்சுட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் த திங். என்னோடய பேர் சஹானா. நான் ஒரு பரதநாட்டியம் டான்ஸர். எம்ஏ பரதநாட்டியம் முடிச்சிருக்கேன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில். இன்றைக்கி ஈவெண்ட் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து டான்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு கண்ணுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து நாங்கள் டான்ஸர்ஸ்லாம் எப்போவுமே வந்து டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும், பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கணும், அந்த ஒரு மைண்ட் செட்லேயே தான் இருப்போம்.
ஸோ என்ன ஒரு 8 மந்த்ஸ் இருக்குமா, 8 மந்த்ஸ் கழித்து வெளில வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு மனசுக்கு நிறைவாக இருக்குது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரதநாட்டியம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க, அண்ட் கதக் பண்ணாங்க, ஒடிசி பண்ணாங்க. எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக, ரொம்ப அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. ஐனா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான டான்ஸ் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்காங்க. அவங்க வந்தோன்னே எல்லாருமே உற்சாகம் ஆகிட்டோம் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்டைலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து பேஸ்ட் இன் இது பெங்களூர் இல்லையா. அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்ஸ்டா லைவில் தான் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து நேரில் பார்த்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு மைண்ட் செட் வந்திருக்கு. வெஸ்டர்னாக வந்து டக்குன்னு இருக்குது, ஜாலியாக ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கலாச்சாரம் அவங்க ஃபேமிலியிலேயே வந்து கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுத்தா அது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். மற்றபடி புவர் பீப்புளெலாம் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லைலாம் நான் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன். Namaskaram. I am Atasi Mishra, the founder and director of Kalakalp Sanskritik Sansthan, New Delhi. I first of all want to congratulate the Lasya for organizing such a wonderful event. Because of this coronavirus, everybody in this world right now, especially the artists, they are really suffering because for the artist, the stage and the audience is the most important for the the output of their performance or practice or learning everything. But these days, because of this coronavirus, nobody can come out from their house, and especially government has not allowed for any crowd gathering and all. But with a limited audience, with a very nicely arranged the hygiene and the other ethical aspect keeping in mind, arranging everything, everybody was putting on their mask, and everywhere the sanitizers were used, and the crowd was also not exaggerated, very limited crowd, and very selective, and very the art loving crowd was there, and this is really appreciated. We all have come from all the way from Delhi after March month. Till March we have been performing here and there in different part of India, but after March we did not came out. We were inside house and doing all virtual events till now, and this is really a very wonderful experience. I cannot even explain in words exactly how beautiful we all are feeling inside, and all of our needs as a artist. The founder of the Lasya, Maria Raj, he has taken care very nicely. Like we have been given very good hospitality by keeping in mind that the corona is there outside. So we are very happy, extremely happy, and we could give a wonderful performance, and we are extremely happy for this audience and the reaction of the Tamil Nadu, especially being a very culturally rich state. Tamil Nadu, Chennai is one of the favorite for all classical dancers, because it always keeps up the classical heritage up in India. Yeah, as an artist, see, I have been teaching since last around 12 to 13 years, and I have been performing since last around 22 years. So in this, what challenges we basically face as an artist, that we fail being modernized youth. We fail to do compromise with the comfort level. Basically, that is the challenge each student these days they face. Because ancient days, what used to happen, that the kids were left with the guru ashram, and they were doing their all hard work over there, and then they come out with a very wonderful dancer, artist. But these days what is happening, that everybody wants everything to learn quickly. Everything is going westernizing. The core value of Indian art form, the Indian classical dance, as an artist, Indian classical dancer, that is going off slowly. Everybody loves to have a westernized rhythm, westernized music, and they want to do classical also with that. So that is something what I feel as an artist
That's a struggle for all Indian artists to keep this up. I am known for keeping up all the pure form of dance. I never try to mix up with the westernized things. Trying something new is always good, but we keep on trying the new thing by getting the ancient heritage of our country. Because when we go to perform out of country, at that time we see the public, the youth is getting mad to learn this art form. So I really feel proud being an Indian artist that I have been successfully carrying it out, and I have never got that kind of challenges in my own academy and in my students, that getting and diverting themselves towards the westernized thing. Because once I feel that once a pure Indian classical dancer, if they come out as a good artist, good international level artist, they are actually in true love with the country and the art form. Namaskaram, I am Janvi Dureja from New Delhi and I am a Bharatanatyam and an Odissi dancer. I've started learning dance when I was 3 years old and now I'm going to be 19. So I've been learning dance for past 16 years. And for me, dance is like a passion. Everything that, for me, my day starts with it and ends with it. So it was a very great platform for me. And I loved the way Raj sir handled everything. Everything was taken care of, the hygiene and the sanitation. And it was great performing here with everyone, with such a great audience. And I loved the other forms also. Namaskaram. My name is Shimran Zama. I'm a Delhi-based Odissi dancer and also currently learning Kuchipudi dance form. I have been learning dance for the past 16-17 years now, and I'm privileged to have an institution of my own by the name Lasya. First of all, I would like to give my heartfelt gratitude to Miss Guru Atasi Mishra ma'am for giving me an opportunity today to perform in Chennai. And also, I would like to thank the Lasya team, Raj sir, for giving us this platform, because due to pandemic, for the past 10 months or so, we had not seen stage actually. Getting up on stage today after 10-11 months today was a very nostalgic, and it was a very beautiful feeling altogether. It was a very emotional feeling altogether, because we as artists never want to get off the stage, and being not on the stage for such a long time has been a very tough time for not just me but all the artists around the globe. So of course I would like to thank the team Lasya and Guru Atasi Mishra ma'am for giving us this chance today. And also I would like to thank Chennai for such a heartfelt, heartwarm welcome, because the weather is good. Because last time when I came here, it was very much humid and all, but the weather is good and the hygiene and the sanitation was taken care of. So yeah, it's one of my favorite cities, because it's a city of artists and art. So thank you so much. Thank you, Chennai. Thank you, Team Lasya. Namaskar, my name is Pratiksha Mohanty and I have been learning Odissi for past 11 years. First of all, I would like to thank Guru Atashi Mishra ma'am for giving us this beautiful opportunity to present a pure Odissi dance form before such a beautiful audience. First of all, I was actually shivering. My feet were shivering because I haven't danced since 11 months. So after getting on the stage, I was really very happy. I would also like to thank Team Lasya and all the members of it for all the kind of arrangements they have done. So thank you so much. Ellarukkum vanakkam. I'm Sushravya Lokesh. நான் வந்து 16 to 17 இயர்ஸாக பரதநாட்டியம் அப்புறம் கதக் கற்றுட்ருக்கேன். பேசிக்கலி நம்ம ஃபேமிலி வந்து மியூசிக்கல் ஃபேமிலியாக இருந்தனால கர்நாடிக் மியூசிக் கூட எங்கள் அம்மா ஸ்ரீவலி லோகேஷ் கிட்ட கற்றுட்ருக்கேன். பரதநாட்டியம் குரு வந்து விதுஷி சீமா குல்கர்ணி, கதக் guru வந்து Kumudini Gunavanti Rao ma'am. Namaste, I am Shruti Kulkarni and I have been learning dance, Kathak and Bharatanatyam from past 16 years under Vidushi Srimati Kumudini Rao Gunvante and Vidushi Srimati Seema Kulkarni. And I also belong to a musical family, and my father is Hindustani and light music vocalist. So it's been really pleasure to be a part of this wide grown art forms.
So, and being a dancer, it gives us immense pleasure when we are getting these opportunities and, the courage, encouragement that we get from families and our friends and our colleagues. It means a lot. So basically, I started at the age of 6. So at that time, little did I know that I would take up dance so seriously. But of course, I love Western dance. But then this tradition, we are born and brought up in a traditional family. So I love the tradition and the way we explain the stories. We explain our stories in form of dance. So yeah, that is why I chose Bharatanatyam and also, Indian classical dance. கண்டிப்பா என்னோட காலேஜில் வந்து இன்ஃபேக்ட் ஸ்ருதி கூட ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் வி போத் ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் ரொம்ப வெஸ்டர்ன் குரூப்ஸ் அண்ட் ஈஸ்டர்னு பண்ணுவாங்க வெரின் தே டேக் பரதநாட்டியம் டான்சர்ஸ் அண்ட் மேக் தெம் டூ வெஸ்டர்ன் ஆப்வியஸ்லி பட் தென் கொஞ்சம் போரிங்காக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் தென் வி லவ் இட் யா டெஃபினெட்லி. So, I would like to take up your first question, which was how come you got interested? I mean, how did you cultivate your interest in classical dance form? So, I would like to share a small incident that was, with my father. My father taught me like how it is related to our daily lives. Like we take spins and come and stop. So as a student, like as a high school student, I was more interested in science. So how a centripetal force works, how a centrifugal works. So if we take a spin, how much energy should we put on? So it's just like modulating. And in music also, when we cultivate, it's like frequencies. So we'll have to tune the tambura and veena, and there's a lot more in art forms. So that's how we generate or cultivate interests in our own traditional class form, which is much more intense and very beautiful in its own way. That's how we, get interested in this. Thank you so much, Lasya Academy of Dance. கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் வந்து ஆஃப்டர் ஸோ லாங் எல்லா டான்சர்ஸுமே கூட சொல்லியிருப்பாங்க லைவ் ஆடியன்ஸை பார்த்து அந்த சந்தோஷம் வந்து கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இன்ஃபேக்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஸ்பான்சர்ஸ் அண்ட் எல்லா நமக்கு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லோருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் ஆயனா டான்ஸ் கம்பெனி பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்கோம். நாங்கள் எல்லோரும் இந்த கம்பெனி வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக வந்திருக்குது. இது மனோஜ்ஞா ஆர்டிஸ்டிக் டைரக்டர். This is Raksha, Vishal, Tushara, Manish, Neha, நான் பல்லவி. பரதநாட்டியம்ல ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நாங்கள் இந்தியன் கண்டெம்பரரி என்ற ஃபார்மை நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம். மார்கழி மாதத்தில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனா, அதுவும் சென்னையில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனா எந்த ஒரு கலா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே ஒரு பெரிய விஷயந்தான். அதில் வந்து இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு இடத்துல வந்து பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு முன்னாடி பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. எஸ், we're grateful for Lasya members for having us here. And ஒரு ரொம்ப பெருமையான ஃபீலிங்காக இருந்தது. And thank you so much. I don't think we chose the form. I think the form chose us, because we actually started off as Indian contemporary dancers, and we started watching classical dancers perform very beautiful work around us, and it was sort of like a ripple effect of being inspired by different artists, and we started trying a little bit, and we learned from each other. So it's like sort of like a peer learning thingy that we have going on here. And so it was just a suffusion of inspiration that we had, and we're trying things. And today we're at a place where people enjoy what we do, and there's nothing more that we can ask for, because we enjoy what we do. And when people watch us and that give and take of joy happens, what else do you need in life? Oh, Chennai is almost becoming like a second home for us right now, and I'm not even just saying that. So today we were counting how many of the performance this is in Chennai. We kind of forgot, but slowly it's becoming like home, because we know the faces in the audience, and the audience knows us. So it's like coming back home. It's like a second home. And we all learning to speak Tamil very fluently, at least understanding, working on the Tamil, right? So Chennai is home. Performing in Chennai has a vibe of its own, because I think no other audience has an insight or an interest into watching art closely. And as an artist, what else can you ask for, right? You are being taken seriously, you are being
consumed as you're standing on stage and dancing, and that's perfect. Today was a very special event for us because it's our first performance in Chennai after the pandemic, and it's a huge deal. And we're very grateful to these organizations, for Lasya and for Enverse, for bringing us here, because for the past 6 months we've been in online classes with our students, and we know them so well, but we have not met them. So because of this performance, we met our Chennai students, and they saw us and we saw them, and we had such a great time doing that. And today was something else. Navarathri, Dasara, some vibe, some energy, and we're very grateful to God and to the people of Chennai. Thank you. Good night.